You're watching Scenes and Music Press, Artist on the Spot. Welcome to Scenes and Music Press, Artist on the Spot. I am him. You can call me Who is Mikhail, and I take great pleasure of introducing one of Cagayan de Oro's pride and joy, Muziklaban champions, to be exact, synth goth metalcore band, no other than, to my right, Lilith. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Ayos lang. Ayos lang. Well, sigurado ako na the Lilith Army would like to hear your voices and would like to see you guys introduce yourselves one by one. So, starting off from the gentleman to my right. Hi, Allen, drummer ng Lilith. Hi everyone, I'm Nicole, the vocals. I'm Yongski, the guitarist. I'm Jovi, bass. There you go. Yun na. But before we do proceed, this segment is presented to you by JiRock Guitar Customs, co-presented by REMY's Balbacua, Soup number 5. They actually gave us free meals, at least about for the artists, actually, on their opening this June 8. Nasa Carmen lang po sila, CDOC. Of course, man, don't you guys feel sleepy? Naantok ako. And that's why we really need to have some caffeine over here. That's Favorite. why may hingapi tayo. Thank you for the free coffee. Maraming salamat po, hingapi. Thank you. And thank you, Sam. We have a barista right here. Maraming salamat po. And of course, the venue. Check out this place. Tingnan niyo po yung backdrop namin, napakaganda. May mga guitars, like they got the full setup right here. This segment is powered by the Apollo Room Music Studio. Thank you for lending your studio, as always, as a venue for this segment. And lastly, PMA, Unique Diner. You know who you are. Budit de la Cruz, thank you so much. They're actually sponsoring a free dinner tonight at their venue. Only in Unique Diner, folks, where unique things happen. Now, let's proceed to the segment. I've seen you guys perform. Power, 𝗶𝗴𝗽𝗶, really solid, and really curious. How did you guys started as a band, of course? How did you guys start? Paano kayo umpisa? May memory ko. Ano lang, yung Lilith started way back 2013, around July, August na time. So, actually, medyo lilo kasi yung mga main bands namin. So, at that time, wala kaming magawa. And then, so, eto, nag-approach sa akin si Jovi, si Hubito. Sabi niya, gawa tayo ng symphonic or goth metal. Kasi, mahilig din ako sa mga epica. Tapos, yun yung main. At saka yung main goal to have another side band. Tapos, sa after few plays with the existing na line-up, medyo na-busy na yung ibang members. And then, anong nangyari is, Busy-dating yung na-busy. Hindi, maraming nagpalit na members. So, after nun, So this isn't the original lineup. back to the original lineup. Oh, okay. A lot of sessionists. Kasi ito yung original drummer. Then, First drum. siya yung first drummer, nag-lay-low kasi busy na sa work. Na in love. Nine love. Ay, lapat na sa time. Busy sa babae. Baka kasira ng... Bata pa kasi ako nun. So, what happened? He left, tapos sa rhythm guitars, nagpapalit-palit din, pero mga tropa lang din. And then,
Sa keyboards, supposedly, yun nga, symphonic and goth metal. So, kailangan talaga ng synths. So, that was Yoko. Yuko. Oh. Shout out Shout Yuko. out. Yes. Yuko from Blood Flowers. Yes, oo. So, medyo na-busy din kasi pumunta din sa babae. Hindi, medyo busy daw siya that time sa work and then medyo may issue nga daw sa love life. So, yun, pinalilo. Hindi makafocus then. And in 2 weeks time, we have a gig. Diretso kami nag-change ng genre. And to NU metal. Nag-NU metal pa kami. Right. So, So kitty. wala mo ng screaming. Hindi, screaming Meron din. na. Pero slightly, kasi kitty na band. Okay. Tone down. So, after nun, nag-usap kami, ano bang pwedeng genre na ituloy. So, na-finalize na mag-metalcore kasi yung pondo niya is kill switch. Okay. Dito sa. Tapos mas madali din sa kanya kasi hiling niya medyo mga post-core, metalcore. So, ako yung nag-adjust. Medyo ako yung nag-adjust kasi may sigaw. So, before from clean vocals Now to you scream. have to. Was it a tough transition? Mm. Because when we see you guys perform, obviously sila napapakita nila yung galing nila, of course. But you said clean voice lang. Oh, Without- before. So I've seen you perform, and it seems like you have a knack for screaming. So did you have those vocal screams to start? May Hindi lang yung simple clean. hindi naman yung simple na kasi Parang medyo opera Basta or yung, mga soprano. Tapos meron kasi kaming, di ba, bandmates kami ni Yongski before. Yeah. Kasi may black metal kami na band. So, I do screams or growl. Pero short lang kasi backup vocals lang ako. Right. So, I don't have much time to practice or whatever. Then, dun na ako, diretso na practice na-discover na, kaya ko palang mag-full song. Pero, it takes, talaga, discipline, like sa singing voice. Hindi mag-research ka, hindi ka talaga basta-basta sisigaw lang kasi masisira talaga yung vocal box mo. Or yung voice box mo. That's hard. It's tough to imagine that when you perform, like it's as if it's like your normal voice. I do like really think about this a lot. Your band started out as a side project. Anong nangyari dun sa mga main bands nyo? Nandun pa rin. Nandun pa naman, pero sila yung nalilo. Right. Kasi busy na din yung mga members. May mga pamilya na yung iba. True. So, medyo focus na sila dun sa kanilang pamilya at saka sa work. May time sila sa banda pero di na nila kayang i-career full time masyado. Yeah, it's kind of tough to make this your bread and butter. It's hard to. It's hard. It's kind of tough, and I think some bands like actually have to resort to go on tours or probably become a show band. Show band. Yeah, right. And sign another label, which is you guys are under what label again? Ano yung label? Currently, we're signed under Dead Strings Dead String Records. Records. Right. Lastly though, so do you guys still perform with your main bands if ever like there comes a time na they have gigs? Do you guys still show up for their performances? Sa akin. Banda ko. Always Hindi sila kami na- active. hindi Pinaka-active kami sila. Yung sa'yo, sa inyo, Sa amin, may once gig a pa year. kayo? Di ba may latest gig kayo nung yung Sounds White? Once a year. Pag reunion na lang. Reunion lang siya. Kasi medyo busy na talaga. Tapos, yung vocalist din namin, he's planning to go out again outside sa country. So, nagpa-process na naman paper. So, medyo busy. So, yun. Once a year na lang talaga. Tapos ito, wala na yung Focus mga na ako side- yung mga side band focus yun. na muna ako dito sa Lilith. Para meron lang akong isang goal. Tapos Wala siyang distractions. di kasi ako Ang tawag. masyadong multitasker. You're specialist.
Specialist. So, It's fun. hindi ko kaya ma-handle. It's fun to focus on I've been there, pero di talaga kaya. Hindi ako makapag-focus eh. Kapag Sa akin, marami tuloy ako. pa rin yung old bands ko, yung original bands ko, mag-release kami ng third album hopefully this year. Congrats. When did you guys start? Last 2004. Tagal na din. You know, to stay in this game, yung pagbabanda, it's no joke. Yes, know, you have to be patient, consistent, and basta lahat ng Pero klaseng pasensya Pero ibibigay kung mo. passion mo talaga, walang Oo, masaya ka lang. basta masaya ka lang sa ginagawa. Kahit doon na pupunta yung mga daylight savings nyo, di ba? Yes! Would you say na bumawi na yung nyo, yung pagbabanda nyo from your previous expenses when you guys started out practicing in studios? Sagot nyo pa yung sariling pamasahe nyo para pumunta ng ibang probinsya para tumutog? Hindi pa, kasi ongoing eh. Kaya Ongoing yung expenses, di ba? Well, that's funny because, di ba, like, we're gonna transition now because, di ba, kakapanalo nyo lang ng $500,000? Is that Yes, true? pero in-invest namin like, that's 500,000. So, if we split it out, di ba? 100,000. Which music fest was this? Redhorse Muziklaban. Redhorse Music. I heard na may history kayo sa Muziklaban na you guys are dominant in Muziklaban. So, Hindi. kamusta naman yung journey Eto, nyo sige, doon history mo. sa Muziklaban? Kamusta yung journey nyo? Hindi, may history kami every band member. First band ko, Muziklaban, last 2007. Semis lang naabot namin. Tapos gawa ko ulit ng ibang banda, yung 𝗛𝗶𝗴 Tribe, last 2013, grand finals lang. So, Finalist na. grand finalist lang kami. So ito, nagawa ko bago, Kamagos. Nanalo. So, 3 banda akong ginawa. Ba? At least sa last, ito ang Lilith. Nanalo din. Nanalo din. That's a journey, man. Yes. That's yung perseverance ng human spirit ba? Di man ako nanalo dito ba? Palaran ako sa second or third. Second band, grand finals lang. So, So, basis ako. that's okay. That's okay. Shift ako ng bass. Nag-shift siya ng ibang instrument. Sa amin din, Kami, sa Udsway. so it's right. Grand finalist Anong din year kami. 2009. Grand finalist din 2009. kami. 09. So, wild card kami nun. Finalist lang. Tsaka napasok pa kayo. Wild card kami kasi kami lang yung, as in heavy metal na nakapasok. Kasi black metal eh, extreme siya. Hindi siya yung common like hard rock or ano. So, bago sa mata ng lahat. I think, di ba kayo naka-semi-finals kayo? Wala akong experience. Wala siya experience. Ang experience ko lang, dito lang, underground music scene. Wala, ni big stage. Naka-experience ako big stage nung sa Macbeth. No, Macbeth lang. Yun lang. Tapos, hopefully sana yung sarakrakan, kaso pangalawa na dito. Hindi, Sana pero yung mangyayari mga sana bands niya, kasi may yung mga side bands niya, yun nga, nakapasok na din sa Muziklaban. May history. So siya, pag join niya sa amin ulit, okay na. Dun, malaking pangalan na yung, yung Lilith that time nung pumasok ulit. Pero siya talaga yung original drummer. Well, how consistent and how often kayo sumasali ng Redhorse Muziklaban? You guys just formally invite you, sali na naman kayo sa this year. Ganun? Every year, ginagano kayo? Twice. Twice? Twice pero separate, instances. Like 2014 and then 16. Ay, 17 ata yung next. Ay, hindi. 18 na. Oo. Tapos, the next, yung nakasali kami for, as a grand finalist, in-invite nila kami. Alright. Oo. Tapos, hindi kami nag-submit. Ang sinali nila, previous na entry namin. Which Nung worked in your favor? 2018 or 17. Parang, basta old video namin, they included sa
eliminations, tapos nakuha. Mhm. So, pag semi-fi, nakuha. Wala na kaming plano to join talaga. Tapos nakahabol. Tapos nakapasok pa. Yung time na yun, wala na. Let go na namin yung definition ng winning. Parang sa amin na lang is to enjoy na lang talaga yung, okay, nakapasok tayo, sige, tugtog tayo. Tapos yung semifinals is end of year. Mhm. Mga December 30 or 31 ba yun? Basta ganun na date. Sabi namin, sige, end of year gig na to, tugtog na lang tayo, bahala, hindi tayo manalo. Kami yung nanalo. It's so strange, no? How yung outcome niya. Did you guys have an entry last year? You recorded in the same studio. No, ano na, pag nakapasok na kayo as grand finalist winner, hindi na kayo pwede mag-submit Oh. again. You can join, but different name na, and then yung members dapat may iba. May pag-asa pa, bro. Ulit-ulitin. So, bago banda. Pero nakakaumay yung mukha mo dun, pupunta ka ulit. Yeah, like imagine like you would get like second place all the time, and then every year you'd give it a try. But that would be a good story, no? Ayan. Oo, sa First year. journey. Because a lot of bands try to make it, try to win it here in Cagayan City, and they always fall short. But I think there's 2, 3 now in Cagayan that became champs. Novela. Torre, Novela. Wala, dalawa lang. Dalawa lang Kaya pala. Kinan, wala na. tayo tsaka yung nobela. I think K9 sounds cool. Almost. Oo. Sounds cool ata sila. That was interesting to cover your Muziklaban festival journey. Sana all maka-join ng Muziklaban. That used to be a dream of mine. But anyway, before we do proceed, we'd like to thank the following sponsors again, please. This would not have been possible, hindi ito mangyayari kapag wala kayo. JiRock, Guitar Customs, REMY's Balbacua, soup number 5. 𝗛𝗶𝗴. Man, I need my caffeine. What a lifesaver. Apollo Room Music Studios. There's nothing I can say about Apollo Room Music Studios. You guys are the best. And of course, Yunikfoods. Looking forward to dining at your place later. All right. You guys been on tour for so long, and you recently came off a tour, Western Visayas tour, tama? So, at ngayon, from 2013 touring, wala pa kayong pangalan nun, and now, nag-headline na kayo ng isang tour. So, what's it like headlining a tour? Pressured. Enjoy. Ano experience? Napakapagod pero enjoy. As in, super. First time kasi namin. How many days nakaraan. pala yung tour? Ay, yung sa Western Visayas, 3 straight days. 3 straight days. Like, change of spot from Silay Sila City, Negros. then Antique, Oo, Antique, and then, Last Iloilo. Las Iloilo. Grabe yun, 3 Oh, araw. straight days yun. Then transfer. Tapos, after nun, may series of gigs pa. Sa Sa Luzon. Manila. And then, straight to Luzon. Ah. So what's the most challenging part sa tour? Challenging. Yung tulog. Palagi kulang sa tulog. Yung street lang talaga na Oo, tugtog. grabe. Pag may streetan. Lagare. Oo. Kasi, di kasi, ako sanay kasi matulog sa ibang, like, kwarto. Bakit, Hindi ako komportable. Ano bang requirements ng isang kwarto? Wala eh. Ewan ko, ba't ganito ako? Di ako talaga makatulog ng, di ako makatulog na Kailangan mataas pa niya pag magmuni-muni. nasa iba. Oo. Or kilala. Tapos yung excitement kasi Maybe you may- miss someone. Wala eh. Wala eh. Chicks na naman. Pagod mo na. Ikaw Lagi yung- mo na ako sumbong Sa mababae. amin, may dala kaming bata. Oh, yun. Right. So, That's- hindi ako that's, pwede maglasing, hindi ako pwede Tapos pag umaga may trabaho siya, dadala niya yung trabaho niya online kasi yung work niya. So, kailangan siyang after gig. Hindi din ako pwede magpakasira. Kailangan after party na... Yung after party namin, ano na lang, Adulting. chikahan na lang. Oo, adulting na talaga. Ito,
Sa'yo, ano ba, tulog din? Tulog yun yung mga street na tugtog talaga. eh. Yun. Kasi alam na pag tugtogan, Pressured. di ba sa Morning almost, na. almost 2 na matapos yun. Tapos gising ng Next, maaga. pagka next day magising ng maaga kasi travel na naman. Yung biyahe din. Mm-mm. Yung sa ano nga, sa Baguio. Ay, meron kami experience. Oo. Yung first na tour namin, yung October, November na 1 month duration, tour. yun. Oo, last 2022. Ano siya, 1 month na duration. Tapos, ano yun, though weekends lang siya, pero ang lalayo. No, nalala. Ang pinaka Travel. long travel namin from Baguio to Batangas. Ilang oras yun? Mga Friday, 12. Ay, 12 namin sa... hours. Ah, Yeah, 8 sa lang Baguio. yun tong standard pero dahil traffic. Naging 12. Mm-mm. So imagine Hindi the pa tayo travel. nakatulog nun kasi kumakain pa tayo ng pinikpikan. 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 Mm-mm. From north 4 a.m. tayo natulog. from north to south Tas Luzon. 11 a.m. Dapat alis na. Alis na tayo pa Batangas. Tapos Tapos nakaabot kami Batangas, alas 8 na naman. 8. Tsaka yung biyahe doon, yung mga daan. Yun, traffic. Oo. very traffic pa. Traffic talaga. Ako yung problema kasi palagi akong umihi. Yan, Nandun sa expressway. Alalayo pa ng CR. baon ka na yung box, yung mga ganun. Oo. And then sa kanya ano lang, yun nga, palagi siya naiihi. So naghahanap kami palagi ng Spot. ng spot. Or Expressway Defrost. yun, ang tagal kaya. Like 30 minutes interval, the next na stop. Na-feel ko talaga yung hazards ng pag-tour. Biyahe yan. Nakasalalay yung... Oo, buhay tapos, niya sa ano. Yung sa first tour namin, like the whole month, okay lang yun, Kerry. Pero may muntikan na din na wala akong boses. Yung time pa na yun, nag-live pa kami sa Rehearsal Radio. Oh. As in, maririnig mo talaga sa live na paus na ako. Parang, off na yun. oo, ano na siya, stress na yung boses ko, tapos sinasabi nga ng mga tropa dito na, ay, parang si Kulas, nawawala na yung boses niya, natatakot daw sila, baka pagkanta daw, live pa naman, di ba? Pero, natuluyan ako, natuluyan. Na-experience ko talaga na mawala ng boses nung sa Western Visayas. Yun. Pag ganun, paano yun? Hindi ako nagsasabi. Instrumental na lang. Hindi! Stress na stress ako nun kasi wala akong wala sila matatakbuhan kung wala tugtog. Kung wala ako. Sa tingin nyo, yung tagapagkanta yung pinakamahirap palitan sa pag kasi hindi pwede sessionista ipapalit mo dun. Iba na daw yung identity. Sabi nila, iba na daw yung identity ng band if Iba yung impact pag yung vocalist talaga napalitan. Pero ganito yung napansin ko kapag nagtutour kayo at saka may mga matatalik kayong kaibigan na mga bands din na sasabay sa inyo. Like, okay, I'm a big fan of Keso and Sigurd Greyhounds. Yan tayo, when he loses his voice, tatawa, magre-rest back na siya, o Rubio, bakit ka na dito, di ba? Ganun. So like, isn't that like convenient if may roadie or, kasama kayo If- palagi? Maganda yan if may partner kayo na band on tour. Yung sa amin kasi, nakafocus siya sa amin. Oo. So, mahirap kung wala kang backup. Tapos dapat alam niya pa lahat yung lyrics. Yes. Oo. Pwede mo paakyatan guess natin si ganun. Ipaakyat mo lang din. You're free to go. Pwede ka na mag-relax or makapahinga. Yung sa Western Visayas, kasi, on the first night, wala kaming tulog. Kasi hindi kami plane kami nung papunta sa Cebu, pero land travel nung patawid na sa Negros. So wala kaming tulog. And then gig that night. Di ka makatulog kasi yung daanan, lubak-lubak. Oh. Grabe yung recovery ng katawan niya. So wala akong tulog. Tapos, days before nun, sinipon na ako kasi nagkasakit si baby. Pag ang baby ang nagkasakit, hawaan na yan. Oo. So, ako yung pinaka-late na tamaan. And then, pagka next day, on travel na kami, wala na akong boses. Ako din, nawalan din ng boses.
Oh, ikaw kasi naglalasing kayo. Pero yung pagtutour, doon kayo nakapag-build ng loyal na fanbase, di ba? Oh, di mo Yun, makikita. isa sa... Mga diehard talaga, as in, Meron grabe. talaga. Mm-mm. Ano yung pinaka-wild na crowd na nakita nyo, experience nyo na magulat kayo sa ginawa Yung niyo? Pampanga. Pampanga. Oh, grabe yun. As in, Hindi namin expect talaga yun. Oo. Sana din. Ano din? Sa man. Lubaches, ano yun? Matchbox. Matchbox Sa yard Matchbox. sa Quezon City. Yun, ang Parang tawag nagre-wrestling yung mga tao. ang tawag nila doon ano eh. May ginawang basahan. Arena yung tawag nila doon eh. May ginawang helicopter. Oo. May wrestling. Lalabasan na yung mga Oo. Yung babae sa- na nila sa gilid. May nagre-wrestling. Ayun, yung sa QC. Medyo ano yun, wild. Solid mga crowd dun. Grabe. Yeah, I bet it's a wonderful experience having to tour and experience different places and different faces every time. We're gonna take a short break to acknowledge our sponsors again. Scenes in Music Press artists on the spot would like to thank our sponsors who made this interview possible. JiRock Guitar Custom, REMY's Balbacua and Soup No. 5, 𝗛𝗶𝗴𝗽𝗶, The Apollo Room Music Studio, Yunikfoods, Recording and Rehearsal Studio, Nobles Gamba Sports and Music Bar, Cambrian Studios, Korean Mart, TAPOK Sportszone. And we're back. Scenes in Music Press, artist on the spot. I am him, and they are Lilith. You guys are masters of the tour. Backstage, we talked about food, what an experience, and of course, touring is such a napakagandang experience as a band. Again, we spoke about like that's doon mo nabibuild ata yung loyal na following at loyal na listeners. And at the same time, it's a must for bands. Kailangan parang hindi kayo buo if hindi nyo nagagawa ang pag-tour. Yes. Then yung visibility din, needed talaga siya. Basta nagtutour ka, mas may kita kayo. And then, iba kasi yung experience if somebody watches you, di ba? Pag nagtutour. So, okay yung tour kasi makakonect ka sa mga... Oo, sa audience. Ano, personal. Mas makikilala kayo. At nafe-feel nila yung energy, which is your performances, but really energetic by the way. And you just mentioned about visibility. Kasi dati, like 1950s to 1900s, the only way you could become visible is through newspaper, print, and radio. Those were the old ways. Well, now we're like, it's so modern right now na visibility come in the terms of social media, which is you guys are so social media savvy. Would you attribute your success like hand in hand aside sa touring? Would you also attribute yung success niyo through social media? Oh, malaking help siya. Actually. Ito, kasi siya yung ano namin. Inuutosan Inuutosan mag-post ng mga na. boss. Oo, siya yung ano namin ngayon. SFM. Naghanap ng paraan kung ano Siya yung na social mag-post. media manager namin as of... Ano, di ba nag-trend yung Reels? So we focus on Reels for the short Form span. content. Oo, form of content. Pero ngayon medyo nawawala na naman yung ano niya. What do you call? Yung relevance because wala na siyang monetization. Right. Did they take it off? Yes. Yeah. Ah, Wala na sa kaya medyo ano na naman, normal na lang But siya. you can earn stars. Yes. Mga bituin. Oo. Guys! Oo, Bituin so, sa mga natin, artists na. I think every opportunity na pwede mong pasukan, you should grab it. Tapos, nung nag-start din kami with the label, they have asked us to make our TikTok accounts kasi malakas yung TikTok, di ba? Yeah. Pero, yun nga, ako, well, I don't have much time kasi may baby. So, you dapat kasi pag gumagawa ka ng content, you have to plan and you have to, hindi yung basta-basta lang. Ito yung nag-excel sa amin sa TikTok. Yung TV. Oh, yung Ski TV. Nasa 200k ka na? Oo. 200K Oo, pala. 200k, oo. So, siya yung social, namin, TikTok star namin. TikTokeris. Ay, pinagtatawanan yung TikTok. We always make fun of it, pero
Ngayon, wala. Parang Oo. mapaisip tayo minsan, dapat inumpisan ko ng last 2020. Before, oo. Dami na, mga sikat na artista, mga banda, doon na sa Nandun TikTok. lahat. Doon sila nag... Actually, if you search, nandun na lahat yung mga label eh. Then sila Nuclear, lahat. Lahat Halos ng mga nandun. sikat na label, Oo. tsaka banda sa ibang bansa, doon na. Focus na focus TikTok. The most smartest logical thing ata gagawin mo. Short form content. Yung the span of 30 seconds, you have to grab the attention of a person. Yun daw yung ano eh. Yun daw yung parang attention, ano yun? attention Attention span. span 30 lang. seconds lang. Time sa pag-upload. Ha? Yan, Time oo. sa Time din pag-upload. sa pag-upload. Hindi ka lang basta-basta mag-upload. Yung time sa Oras. pag-upload, sobrang bilis. Diba? Anong oras in-expect na? Yung oras. Oo, yung oras. Inoobserbar namin nun ni Bossing kung anong oras talaga maraming Active. naka-focus dun sa social media. So yung Lilith Army, anong oras silang gising? Hindi, kasi di ba parang may ano yan, statistics on... Analytics. So, yan, nag-search din parang kami kung analytics anong per mga day. possible oras. Right. Meron din yung mga Yung most active yung Oo, kung saan sila active. Usually the break time, sa trabaho, after work, usually after 7. work, mga gabi. Pero depende din sa day. So, Mm. you have to grab or study talaga. Na-analyze namin. Yung nangyari, effective pala. Ayun. Sa Mm. content. So, ang daming nag-trend ng mga video. What do you think is your most effective content ngayon? Is it the Facebook video, yung 3x4, or yung real type, or yung social cards lang, or yung landscape na videos? Yung na, landscape. Ang daming, yung sa landscape talaga na video, ang dami talagang nag-trend. Yung pangit na video ba? Oo. Yung nag-trend. Hindi, actually, Practice tayo. nag-trend. Content Unplanned talaga yun. eh. Practice lang namin. Yun. Yung Way nilive back ko. 2019. Oo. Yun yung first na nag-trend sa amin. I saw that yung nag-growl ka. Tapos kalma lang, tapos naka-office. Nakaupo lang ako, naka-office, ano. Naka-office attire Tapos ba? ano pa yung next? Yung next Next local na gig lang nag-trend, sa... yung... Filbit. Filbit. Yung breakdown. Oo, yung breakdown na yung part. Oh, nag-scream yun siya lang. doon sa Depende may din gig sa ata sa Filbit. ano eh. Sa timing at saka ano yung focus mo dun sa content na pinost. Tapos the rest ng mga video, doon na yung sa tour nung sa Ay, October sa- tsaka yung sa Western Visayas. Mm-mm. Lalo na yung sa Baguio na video. Right. Umabot ng 200K? 300? 200K, 300K. Basta I think ngayon yung... Yung sa Pampanga din. Yung sa akin. Yung sa akin. Ano na yun? Ah. 500? Ano ba? 700? Yung Reels, Hindi, umabot yung sa- na Hindi, yung... Hindi, nag-viral yun kasi maraming nagbabash ng mga Jesus. Alam mo, I just realized that you need them all. Yes. Oo. Oo. Sila yung Masaya nag-drive na ng kami. issue. Totoo. Hindi talaga may iwasan. Meron talaga mga Hindi, actually, as a band or like if you're a content creator, kahit individual person ka, you have to analyze and learn talaga yung techniques ng yung sa social media, how to, Right. oo. Yun lang eh, timing. Sa amin, hindi nga yung pinlano, pinost ko lang, tapos biglang nag-trend. You know what? Dito ko lang na-validate din na through sa Lilith na social media page, doon ko na-validate na there's an audience for everyone. Yeah. Kasi yung market share nyo sa social, parang pinalawak nyo pa. Kasi I think no offense mga lalaki dito when somebody sees a woman growl, it's still parang tabu pa rin sa, especially in Philippines. Lalaki. Yung part talaga. Yung part. O makikita nila yung nag-viral na creator na punong-puno yung tattoo. Yung LGBTQ na Si Didi. yeah. She's a friend. Every time they see her, di ba, parang naninibago. Oo. When you have something to show, I think it's a superpower. Parang Yes. ganun. Actually, most of the time, yung nakukuha ko is, hindi siya, at the same time, negative tsaka may positive siya. Kasi parang, relax lang sila pag nakikita nila na babae yung vocals. Akala nila,
Yun lang yung nagagawa. Like, Disente, no? actually, when we joined Muziklaban, nakala nila lang, heavy metal lang kami, or ganun. Kala nila iiyak lang. Tapos nung ano pa kami, Hindi, na-shock sila sa sa pusod. pusod ng Puso na sports bra lang siya. nung nagpa-practice kami, at saka nung nagsa-soundcheck, hindi ka naman nagbibigay, i-check nyo lang yun kung nag-function pa lahat, hindi ka na, pero yung mga batchmate namin that time, na sila, Display na of talaga, power. display of power na talaga, performance Tapos kami- level, tapos kami wala na. Wala ka pa nun. Kami lang Oo, soundcheck. late kasi ako dumating. I have to, yung experience namin sa Muziklaban, we have to return there. Ay, para lang ma-share ko yung experience. I have to travel back and forth sa Manila in a day time. So, I have to be there the next day, Saturday. Tapos, 2 hours away from the airport ng Bulacan. Humabol lang ako sa kanila. So, nag-soundcheck sila. Sintonado sila lahat. Hindi ko alam bakit. Nagsusumbong sa akin, pangit ng yung sira pa, tapos sintonado pa yung soundcheck namin. Oo, tapos nung nag-soundcheck ulit with the vocals, kasi may part kami na all vocalists, hindi siguro nila in-expect, or hindi din sila nag-research na ganun pala yung genre namin. So, they're expecting na okay lang, or Tapos nahihiya pa kami sa gamit namin doon kasi Yung yung element of mga surprise nandun. yung mga kalaban namin doon, ang lalaki ng mga effects. Yung kami isa lang. Ang gaganda ng mga gamit. Ang ganda ng gamit. Dala pa ng mga amplifiers. Totoo yan. metal zone at saka distortion. Ultra Drive ba yung sayo? Ultra Drive isa. Kasi, yun. tapos, pag tingin sila ng tingin, yung gadget, isa lang nakalagay dyan, naka-analog ka lang, okay dyan. Yun. Yung Hindi may- nila yung isang banda nagkatong, sure kayo, yan lang. Oo. Hindi nila expected, bale na, yun, Metal Zone lang. nangyayari. So, I mean, as a, yun nga, yung sa babae na vocalist, parang, minamaliit pa din. Oo. Tapos, pag lalaki, hindi yan kaya. Parang may mentality pa rin na gano'n. Pero, in terms naman sa, like, discrimination, hindi ko naman nakukuha yun sa mga co-vocalist or sa banda. Mas napapabilib sila kasi paano ko daw ginagawa. Pero, yung discrimination, nakukuha namin sa mga hindi alam yung genre or hindi exposed. Nag-aabang sa eksena. Hindi exposed sa ganung eksena, oo. Parang sinapian ng demonyo. That's why I really believe na last time I'm just gonna point out some band like Armas Ready actually made it known na Bukidnon's not only known for reggae. Hardcore din kami, we're gonna. Yes. Actually, nung batch namin sa Muziklaban 2009, isa sa judge, si Lina Della from Slapshot. Alright. He really mentioned that time na nung sa travel, along the way daw sa contest, dun niya na-realize na ang raming metal, extreme na musikero sa Mindanao. Right. And then you excel with that. In-explain niya talaga yun sa stage. Tapos, yung sa Cebu daw, most of them are indie. Indie Is that talaga. current? Yun ba yung current ngayon? Hindi, yung nakikita niya talaga na trend. And then, sa Luzon daw, more on jazz and blues. Yun talaga daw yung parang nakikita niya na forte per area. Kasi halos daw ng bands na nag-join doon sa Muziklaban, may ingay talaga daw pag Mindanao. Pero hindi nila na-realize na, hindi marami palang magaling. Loud and proud. May ingay talaga. Kasi yung market tsaka yung entertainment, andun kasi Oo, andun kasi sa Luzon. Luzon. So, that's the only, Tsaka sa Cebu. Cebu. Quick question. So, kung gusto kang kumita, What? gawa ka ng 4 chords na kanta. G Diba? minor CD. That's a secret daw. G Four minor chords CD. na. Oo. Daga. Daga. DJ. DJ. Quick question for you guys though. You guys always on tour sa Luzon, but and then you said like loud in Mindanao. Has Mindanao or even Cagayan de Oro City shown you any love?
Yes. Oo. Of course, hindi kami magpo-proceed or magpo-progress if walang support sa taga-dito. Ang problem lang sa atin is limited yung resources, of course. Tapos, wala na tayong bar caters the rock bands. Wala na masyado. Dalawa na lang. Di Yung gaya Pilvet, dun, no? Pilvet is only catering it kung may exclusive na events. Yung Gamba naman, siya na lang nag-exist, di ba? Shout out. So, Next time. yes, oo. So, at least meron pang isa. Yung akala nga namin wala na kasi di ba mag-close After daw ng last pandemic, time. wala na. Di gaya nung before pandemic, Marami halos na. every week meron talagang gig. Mm-mm. Lalo na yung sa kay Boss Chuck, yung kanyang Sa bar. Punch Bowl. Yun, 99. every week. Sobrang Um, lakas ng eksena that time. It's tough. It's tough. I've seen one of our sponsors try to pull that off every week. He's holding like a hip hop show every week. It's tough to maintain that kind of scene Mm-mm. pag wala kayong solid na Din, sponsorship. meron lang ako i-share, like, comment ko lang with the experience and has a tour and with the gigs. Ang difference talaga is medyo backward pa tayo dito in terms of educating, like, yung paying sa pag-perform or pagpunta sa gig, na you have to support the team or the production to have them sustain for the next na event. Doon sa Manila, wala. Tag 250, 300, every gig. Kahit 300, Kahit 400, sunod-sunod pa yan, masyashock ka, bakit sila pupunta talaga, manonood layo? talaga. Free if government. Yeah. If government sponsor. Diba? Pero siya, free. Pero Yeah, yun free. nga, na-realize namin dun, meron kasi kami mga loyalists talaga, na kahit ang layo, Pupunta talaga. as in. Kahit 1,000 pa yung ticket na yun, pupunta Babayaran talaga. nila yan. Hindi pa Oo. kasali yung pamasahe. So dito, we have to go out of that mentality na dapat libre. Kasi wala na tayong isusustain and we cannot prolong with the activities kung wala tayong funds. Diba? We cannot survive. Mga kaibigan ng banda nagigig, tas gusto ko pumunta na free. Sana yung support doon. I mean, the thing with free is it's such a tough place to come out of pag nasanayan na. Well, now that you have the ability to communicate what your value is, kasi nasa social na kayo, ngayon hindi naman kayo basta-basta pumupunta pag hindi nagmamatch ito yung i-expect namin ng offer galing sa di ba? Depende. Actually, yung rate, in terms of rate, napapag-usapan naman yan. Kasi, ang tawag nito, we make background check kung ano yung kaya ng production. And then, of course, sa offer, we have to check din kung ano yung capacity nila, kung ganito yung budget nila. If it's... For example, pag dito lang, alam Oo, namin dito lang. yung mga production, hindi naman kami Hindi humihingi. kami humihingi. Actually, isa din yun sa problema namin last time kasi parang ayaw na nila kami i-invite. Kasi kala Kala nila nila nagpapagod. Wait, Nahihiya dito o kami galing. natatakot? Bakit kami magpapabayad? di ba? Oo. Before nga, gagastos ka ng 1,000 para lang pumunta ng Bukidnon, ng Davao, just to play. Tapos dito pa kaya sa Cagayan. Your own Dito place. lang kami. Pamasahe lang. 7 pesos papuntang gig. Bike lang. Bike nga lang. oh. But would be nice to normalize getting paid with the price that everybody gets paid. Yeah, this is always an ongoing struggle for artists to actually always prove their value. Importante kami. Like, you need us. Di ba? Actually, I have to share this. Di ba, recently, we just gone out from COVID, di ba? So, sa pandemic na na problems and issues. So, pa lang, umaangat pa lang yung industry. Pero, obserbahan niyo sa labas, like, out of country ng mga tours. Yung iba, in-stop nila yung tour. Or, hindi na sila
hindi na sila existing band kasi hindi na nila ma-sustain yung tour expenses. Marami na actually. Masyashock ka titigil sila sa tour kasi hindi na pala nila ma-sustain yung expenses with That's sad. Oo. Which is sad. Before, pepera ka talaga sa tour eh. Ngayon, baliktad. Hindi na halos. Ikaw na yung magbabayad. Ikaw na yung magbabayad. Kaya, Tapos, yun most yung of... ina-advise ko sa mga bagong banda na aral kayo na mabuti, tapos magtrabaho kayo para may pangbabanda kayo. Oh. Kasi pag wala Pero kang most, trabaho, tapos, Iluho na. totoo. Then most of Hindi the ka time, yung mga bands, nakukuha nila yung, yung funds nila from the merch and the songs nila. Eh, Hindi na daw sa tour. Also, naniniwala din ako na yung pagtutour at saka yung TF ay that's not the only way na paraan na to get your income. Kasi like most folks actually try to perform now para relevant sila so they can actually do the selling. Makapagbenta or like yung merch nyo, kahit yung merch na yung magbubuhay sa inyo, di ba? Then endorse din. I mean, there's so many ways to make money right now. Like, I think it's more of an education kind of thing. Hindi lang, kasi pag basihan lang pera, eh marami talagang titigil kasi maraming magagaling, maraming masiswerte sa geography, kung sinong mas malapit sa puso ng 'di ba? So I think it's like I think there needs to be yung somebody who needs to educate the artists na like TF is not the only way. maghahanap ka talaga ng day job. I mean, props sa inyo yung nagna 9 to 5 pa, tas nagbabanda. Kayo na! So, I really had fun talking to you guys. You guys are expected to go on tour, sometime soon or ano pa? Yes. By the end of year. Hopefully. Hopefully. Actually, most likely, baka i-announce siya by August. Yung final dates. Pero yun lang, I cannot give full details pa kasi hindi pa kasi siya finalized. So, yun lang, ang hint. Ang hint is, ibang flag. Ibang flag. Okay. Ibang flag. Oo, ibang flag or passport. Ayun, related dun. Okay, dalawang hint na yan. So, aside from the tour, because when you speak tour, there's gotta be a upcoming release of hindi naman siguro merchandise, but upcoming release of new music. So, is there some new music na ginagawa ngayon or will we expecting soon? May lalabas tayo. Oh. Yung what? This Friday, may ilalabas kaming new single. Yes, eh. Hope Hate. Actually, it's part of the second album. Part of the upcoming second album. Supposedly, yung initial plan, yung album should be released before sana ng anniversary, pero we have to to move it. Oo. So yun. Hintay-hintay na lang. So your anniversary is coming. Yes, sa July. Oh. Mga 10 Your 10th year. Yes, a decade. Decade ng kaguluhan. I mean, like, outside looking in, pag nakikita kayo sa mga tao, like, solid, ang ganda, napakaganda na ginagawa nyo. Pero, kayo lang nakakalam sa how would you say? The struggles. The struggles, like, what a band goes through, di ba? Kayo lang nakakalam nun, di ba? Same din sa bahay, di ba mag-aaway nga parents and magkapatid. How much more ibang person. Yeah. You guys, may mensahe ba kayo for the Lilith Army? Actually, yung Lilith Army, yung term sa amin? Coven. Oh, the Coven. Oo. Kasi yung name ng Lilith is, she's a witch. So, basically, when, yung mga tauhan, coven within the group. Shout out tayo sa Slap Army. Yes, always. Thank you Slap Army. sa Slap Support Army na. for Slap the Army. all-out support. Mensahe daw. Yan, sa mga mga gustong magbabanda ng mga bata, huwag kayong mag-expect na yayaman kayo sa banda.
Mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo para may pambili kayo ng mga gamit. Ikaw yung. Enjoy lang kayo sa pagbabanda. Hindi lang mag-run. Huwag ka lang mag-rant. Ikaw. Tapos huwag kang mag-expect ng Ng something big. just enjoy lang. Ikaw. Ang masasabi ko lang sa mga musikero sa lalo na yung mga bagong salta pa. Huwag Huwag lalaki ulit. Huwag lalaki ulit. Huwag na kayong mag-enjoy. Yun lang. Yun Hindi, lang masasabi ko. Tapos enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang talaga. If gusto mo talaga pagbabanda, enjoyin mo lang. Don't expect more na sikat kayo agad. Di na-appreciate yung kanta nyo. Wag. Enjoyin mo lang. Malay mo, Success na aabot yan din yung sa'yo. time. Success na yan pag Yep. nakagawa ka ng isang kanta. Yeah. Last na yan pag may nag-like. Oo, yun. Bonus na yan. Bonus na yan. Oo. Huwag mong expect Yan na talaga ang totoong sisikat ito. anong tawag yan? Ano na naman, Ting? Hirap ang Tagalog. Kaya ko eh. Then you speak in English. We're good in Hirap din English. mag-English eh. Bagsak yung English subject ko parati. Yun lang. Hindi, Enjoy mo. sa akin, sa experience ko, yung pagbabanda, it's a lifestyle kasi. Then, passion, of course. Dili fashion ah. Hindi fashion, passion. Oo. So, yun, thankful ka basta meron nang nakakilala sa inyo, but it doesn't mean na you have to expect something in return. Yun nga yung sabi nila, di ba? Expectations lead to disappointment. So, wag mo nang pilitin yung mga bagay or don't overthink para hindi ka masaktan. So, you have to let the things flow. Babayaan mo lang. Kasi, swerte lang talaga yung makilala. Yun din naman nangyari sa Sa- mga ibang mga Oo, artist na totoo naman eh. sumikat. Sino bang nagplano na sisikat ka agad? Gaya yung mga bandang sumikat ngayon. Yung, ano yun? Nobita, Oo, yung mga ganyan. Dilang, Ilang taon San na yun? Kislola. May sumikat na isang kanta, yun. Boom. Oo. Di nila in-expect yun. Makikilala. Banda lang sila. Pero Gumawa lang. gumawa ng isang dang kanta bago yun nangyari. Oo, totoo yan. Yun. And then yun, Dami pa nilang mga kanta patience before sila sumikat. is a virtue. Totoo talaga yan. Basta nagbabanda ka. Kasi you have to deal with people. You have to deal with productions. Minsan, wala yung creativity mo. Lahat. Talaga. Tapos minsan may frustrations ka pa na hindi mo ano tawag? No, yun. Hindi mo ma-express yun nung gusto mo. Parang familiar yan, may artista ata. Hindi, totoo naman talaga. That's Then, so true. you have to remain humble. Always. Kahit gano'n ka na kasikat or nakilala ka na. Huwag lalakay ang ulo, huwag lalobo, please. Yun. Ano. You Wala heard ka lang that, paki. Coven? Oo. Wala ka lang pake. Gawa ka lang kung anong And- gusto mo. Kung saan ka masaya. Ayun. Tapos last message din, thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Of course, with our local friends. Of course, Apollo, Since Music and Since and Music Yeah. Press. JiRock. Tapos JiRock, Costume. Shout out and there, Jim. Gamba. REMYs, and Remis. 𝗛𝗶𝗴, and Unique. Yeah. Thank you so much for supporting our local music scene. And thank you for having us. And of course, sa aming host. Si Sir Mikhail. Yes. I am in. From Huge Upside. So you heard that, Coven Army, Korean Cagayan Army. City, Philippines. There you have it. Stay humble. And then, right before we cap off this show, maraming salamat, napakalaking salamat sa bandang Lilith. You know, such a pleasure to talk to you guys and pick your brains. I don't know what you did before bago pumasok dito. Siguro nag-iisip kayo ano kayang pag-uusapan, ano kayang tatanungin, but you know, it's always such a pleasure to just have a conversation with people, you know. And it happens here, sa Scenes in Music Press, Artists on the Spot. And right before we cap it off, one more shout out to our other sponsors. We're recording in Rehearsal Studio, Noble's Gamba Sports and Music Bar, Cambrian Studios, Korean Mart, and TAPOK Sportszone.
course, we won't forget Yunikfoods, maraming salamat. The Apollo Room Music Studio, this backdrop right here, maraming salamat po. Caffeine, 𝗛𝗶𝗴, REMY's Balbacua, Soup number 5, I can't wait, they can't wait. And of course, JiRock Guitar Customs, and I am him, and we're afraid that we have to stop it right here. Maraming salamat po, and please watch our other shows as well. Thank you, and goodbye. Hi, we are Lilith. And you are watching Scenes in Music Press, Artists on the Spot. Like and subscribe for more local scene updates.